Good morning to you, good morning to you. We all in our places with sun shining faces. Good morning to you, good morning to you. Good morning, everyone. Today is a special day because we are meeting on YouTube. Which is great. Give me a second because I need to check if everything is working, but I think it is working. I think I am live. Let me know in the comments that you're here. Let me know and say hello. Like always, I am a little bit distracted for a bit because I need to let people on Facebook know that I am on YouTube today. So just give me a second. I will start. So let me know how you are today. How was your weekend? What did you do? Did you have a good one? Let me know in the comments. I am waiting for your hellos and how are yous and all the updates from the weekend. And let me just let me just post this and I am with you. Okay, so how is everyone today? I know you are not used to being on YouTube. We always meet on Facebook, but I decided that today is a special occasion because we got 6,000 subscribers. So I decided to try it out on YouTube for today only, and we'll see how this goes. If you are active, if you like it, then I will be here more often. Some people asked from time to time, I have questions, when is it going to be on YouTube? And always we have the repeat lessons on YouTube. You can watch the recording, but we are never live here. So today is an exception. So I am waiting. YouTube is not used to me. I can see that, but hopefully it will get better. How was your weekend? What did you do? Did you have a nice weekend? So I had a pretty good weekend, but last week I was a little sick. And I don't know what was wrong exactly, but today I also don't feel great. I also feel a little bit tired for some reason. I don't know. It's very strange. It was just a cold, but something strange, and especially during the weekend, I really felt like I was very exhausted. So I don't know, but I had a good weekend. So on Friday I went to my friend's birthday party, birthday dinner. We went to a very nice place here in Lisbon, and it was like really nice design, very nice restaurant. It was a new restaurant with some not live music, but DJ. It was very loud, too loud for me. I think, like, for me, I prefer, when I go to a dinner with my friends, I prefer it to be a little bit quiet. Well, not quiet, but like a normal kind of, not DJ or anything, because I want to talk, and I felt like I had to scream and shout to people. But it was pretty interesting. However, the staff was horrible. I mean, they were very nice, but they were just very disorganized and they didn't know what they were doing. It was a disaster, and they spilled drinks on my friend too at one point. Very kind of not the best place when it comes to the service.
But it was nice to see my friend, and it was nice to be with people. And on Saturday I went to IKEA to buy quite a lot of things, and on Saturday I already felt a bit tired, and yesterday I was half a day in bed. Who knows what that is? I don't know, maybe COVID, but I did tests and it was negative, so I don't know. Good morning, Mariola. Mariola celebrated her name's day. Happy name's day, belated. Happy belated name's day to you. I hope you had a lovely time. Good morning, Ivona. And Pavel, good morning. How have you been? I have been okay-ish, I must say. It's been better. I don't, like I said, a bit like last week I had this really bad cold, and maybe that's why I feel so tired. But all good. So not too bad. All right, guys. So today we are going to talk about British sayings. Więc dzisiaj dla Was przygotowałam, moi drodzy, stare powiedzenia brytyjskie, które są używane do dzisiaj. Niektóre z nich są dosyć takie, wiecie, jakby Wasza babcia użyła takich. Są nadal używane, ale bardziej przez starsze pokolenia. Niektóre z tych wyrażeń, będzie ich 5, a niektóre z tych wyrażeń są takie, no moi nauczyciele na przykład używają tych wyrażeń, więc wybrałam taki miks, pokażę Wam. Bardzo interesujące, bardzo przydatne również, gdybyście gdzieś tam oglądali jakieś filmy. Ale ponieważ my jesteśmy na YouTubie, zapomniałam, jesteśmy na YouTubie i być może niektórzy z Was mnie nie znają, to ja jestem Asia, prowadzę OK English, angielski online, szkołę językową, gdzie uczymy mówić Polaków biegle po angielsku i bez zażenowania. Naszą misją jest nauczyć Was mówić w języku angielskim, tak byście nie mieli żadnych barier, żebyście byli otwarci i żeby Wam się przyjemnie również mówiło w tym języku, żeby nie odczuwać żadnego stresu. Jesteśmy na kanale YouTube, dzisiaj OK English. Dobrze, moi drodzy. Oczywiście, jak zawsze, parę ogłoszeń organizacyjnych. Wiadomo, nie byłabym to ja, gdybym nie miała jakichś ogłoszeń. Więc pierwszy dzień bootcampu, webinaru, dlaczego ja nie napisałam webinaru? Wczoraj byłam chora, pisałam tą prezentację, więc musicie mi wybaczyć. Nie wiem, jakie będą tam błędy, ale chodziło mi tutaj oczywiście o bootcamp, nie webinar. I pierwszy tydzień jest za nami. I co mówią uczniowie? Nie podaję tutaj imion uczniów, dlatego że jeszcze od nich oficjalnej zgody na ich użycie imion i nazwisk nie otrzymałam, ale Wam pokażę, co 2 uczennice już powiedziały po pierwszym tygodniu. Pierwsza powiedziała, że jest zachwycona. Dan to bardzo fajny nauczyciel i człowiek. 45 minut lekcji zlatuje w oka mgnieniu. Jak na razie chcę więcej i więcej. To był dobry ruch z mojej strony, że zapisałam się na bootcamp. Dzięki, że mnie namówiłaś, bo namówiłam na przystąpienie do bootcampu. I druga osoba mówi, myślę, że po tym tygodniu można stwierdzić, że to bardzo dobry kurs. Rozumiałam, że coś niecoś potrafię z tego angielskiego. Bo w bootcampie właśnie też o to chodzi, żebyście też uwierzyli troszeczkę w siebie. Tutaj nie chodzi o... Oczywiście chodzi o naukę, tak? Chodzi o to, żebyście się nauczyli czegoś nowego, czegoś, co jest przydatne i będziecie tego używać i żebyście zobaczyli różnicę, jaka jest przed kursem i po kursie. Natomiast w kursie też chodzi o to, żebyście trochę w siebie uwierzyli, żebyście trochę zobaczyli, że faktycznie coś tam potraficie i dacie sobie radę na zajęciach z native speakerem. A tutaj nie ten link. Jestem dzisiaj, nie wiem, może faktycznie mam COVID, bo jestem totalnie zakręcona. Więc w komentarzu zostawiam Wam link do bootcampu i tam można się zapisać na listę zainteresowanych. Plusem zapisania się na listę zainteresowanych
jest to, że przy zapisach otrzymujecie małą zniżkę na zakup kursu. Także następna edycja jest w listopadzie dopiero, także macie bardzo dużo czasu, żeby się przygotować, żeby odłożyć sobie pieniążki i żeby się przygotować pod względem językowym, jeżeli się martwicie, że może sobie nie dacie rady, czy chcecie sobie powtórzyć pewne rzeczy, to macie pełno czasu, żeby do bootcampu przystąpić, przygotować się. Kolejny news to jest taki, że mamy płatny webinar niedługo, w kwietniu, 21 kwietnia o godzinie 19 będzie płatny webinar ze mną. I płatny webinar, o co chodzi w tym płatnym webinarze? W płatnym webinarze chodzi o to, że to będzie taka lekcja, bardziej wykład, bo to nie będzie tak, że będziecie mieli możliwość mówienia, bardziej tak jak teraz jest, tak? Wy oglądacie, ja mówię i to będzie lekcja, cała godzina, może nawet więcej, bo zawsze jak się rozgadam, to jest zawsze więcej, języka angielskiego, czyli cała prowadzona po angielsku i faktycznie lekcja, czyli dostajecie materiały do przygotowania przed zajęciami, czyli musicie usiąść, przeczytać coś, obejrzeć coś, przygotować się do tego. Zajęcia będą przez godzinę, będziemy sobie analizować materiał, będą pytania do tego materiału, będzie słownictwo, będzie gramatyka, tak jakbyście mieli normalnie zajęcia u nas. I będziecie mieli możliwość odpowiadania w komentarzu, będziecie mieli możliwość robienia quizów, będzie możliwość później otrzymania notatek po tych zajęciach. Ta pierwsza lekcja będzie dla osób na poziomie B1, B2, czyli nie dla wszystkich, nie dla osób początkujących, ale ponieważ nie macie jakby tutaj, wiecie, nie do końca jesteśmy tutaj w grupie, czyli nie widzimy się, nie wiemy, kto jest za tym ekranem. Jeżeli jesteście osobami początkującymi, to też można na taki webinar przyjść, bo tak naprawdę nikt Was tutaj nie ocenia, możecie sobie siedzieć po cichutko, oglądać, coś sobie przyswoić, jeżeli jesteście początkujący. Też możecie korzystać z czegoś takiego, na pewno, a też możecie sobie, później macie dostęp do tego webinaru na zawsze, więc jak już dojdziecie do tego poziomu B1, możecie sobie do tego webinaru wrócić. Temat lekcji jeszcze nie powiem, bo jeszcze nad tym pracuję do końca, jeszcze nie jestem na 100% pewna, co to będzie. W następnym tygodniu, mam nadzieję, albo zaraz na początku kwietnia będę o tym informować, co to będzie za temat. Natomiast to będzie, wiecie, tutaj na śniadaniach mówię, przychodzę, podaję Wam na przykład 5 wyrażeń takich i takich. Albo coś tam, albo czasami analizujemy tekst, albo coś w tym stylu. Czyli jest to jakby ułamek lekcji, która jest zawsze przeprowadzana na zajęciach. Natomiast tutaj już macie takie naprawdę pełne zajęcia, które Was czegoś nauczą, tak? Które już bardziej skupiają się na konkretnym temacie, na konkretnych materiałach, na konkretnym zagadnieniu. Jeżeli chcecie się zapisać na listę zainteresowanych, to zapraszam. Koszt tego webinaru będzie jedyne 50 zł, czyli naprawdę mało, według mnie. I dostajecie naprawdę dużo w tym wszystkim. Robię takie webinary, dlatego że chcę poświęcić więcej czasu na naukę Was, na nauczanie Was, dla osób, które być może nie chcą się zapisywać na całe kursy. Chcę sprawdzić też, czy taki płatny webinar będzie się sprzedawał, dlatego że mam pewne plany związane z tym. I też uważam, że jak się płaci, to jednak troszeczkę się inaczej podchodzi do tej nauki. Więc bardziej się przykładamy, bardziej staramy się być na tej lekcji, trochę więcej jednak wkładamy w to wysiłku i to też jest przyczyna, dlaczego taki webinar jest organizowany. Także lista zainteresowanych jest na stronie i w następnym tygodniu będziemy jeszcze zbierać zapisy na listę zainteresowanych. Na samym początku będzie już wtedy, jak będziecie się chcieli zapisać, to już będzie normalnie oficjalne zapisywanie się.
I to by było, jeżeli chodzi o płatny webinar. Oczywiście, moi drodzy, jeżeli chcecie się zapisać na treningi angielskiej konwersacji, to my przyjmujemy na zajęcia, na rano, na wieczór, na popołudnie. Teraz naprawdę mamy po bootcampie, myślę, że będziemy mieli takie możliwości, znaczy wiem, że będziemy mieli takie możliwości, więc wszyscy nasi native speakerzy mają zajęcia też bardzo późnymi wieczorami, jeżeli takie Was interesują, albo wczesnym porankiem, bo wiem, że zawsze te popołudnie 15-16 to zawsze zostawia się, to nie są popularne godziny, natomiast jeżeli chcecie na takie godziny się zapisać, to jesteśmy otwarci na Wasze zapisy. I po 18, jak się teraz zapiszecie, zaklepiecie sobie miejsca, to po 18 kwietnia zaczynacie dopiero, tak? I teraz już warto sobie zaklepać miejsca, dlatego że jak bootcamperzy skończą zajęcia swoje, to na pewno będą chcieli je przedłużyć, bo tak zawsze jest. I już będzie wtedy być może jakiś tam problem z godzinami. Na razie teraz już można sobie zaklepać, to jest moja godzina, to jest mój nauczyciel i można sobie zarezerwować lekcje. Bardzo często nas pytacie, jak się rezerwuje lekcje, jak to wygląda z godzinami, więc ja się z Wami spotykam na konsultację, Wy mi mówicie, którą porę dnia wolicie i ja Was oczywiście dobieram do nauczyciela pod względem kwalifikacji i pod względem charakteru też troszeczkę, ale też pod względem godzin i dostajecie link do bukowania w systemie bukowania lekcji i sami sobie bukujecie zajęcia. Sami macie kontrolę nad tym, kiedy macie mieć zajęcia. Iwona się pyta, jak często będą webinary. Powiem Ci szczerze, że nie wiem, bo to jest pierwszy webinar tego typu, to jest totalny eksperyment. Zupełnie nie wiem, jak to będzie szło, czy będzie zainteresowanie, czy nie, bo jeżeli się okaże, że wiecie, 3 osoby kupiły dostęp do webinarów, no to może spróbuję 2-3 razy, jeżeli ciągle będą 3 osoby zapisywane, no to niech po prostu przestanę robić, coś tam zmienię. Natomiast jeżeli będzie tak, że faktycznie będzie spore zainteresowanie i faktycznie będzie to opłacalne, powiem szczerze, tak, bo to musi być opłacalne, że będzie to się opłacać, żebym mój czas i moją energię w to wkładała, no to myślę, że raz w miesiącu, tak? Tak myślałam, z przerwą tam na, wiadomo, wakacje będą i tak dalej, więc z przerwą na wakacje, ale myślę, że być może raz w miesiącu. I tak jak mówiłam wcześniej, chciałabym, żeby ten webinar był najpierw ze mną, żeby go wypróbować i później w to również zaangażować native speakerów, czyli żeby czas od czasu też jakiś native speaker z Wami zrobił taki webinar. Ale to mówię, muszę mieć dosyć spore zainteresowanie, muszę wiedzieć, że ludzi to interesuje, że chcą przychodzić na takie webinary i że będzie im się to też podobało, bo też chcę, żeby to był super webinar, żeby to było przydatne, żeby faktycznie ludzie chcieli więcej i więcej. No ale zobaczymy, Iwona, zobaczymy. Mam nadzieję, że spore będzie zainteresowanie, że mi się to opłaci i że będziemy mogli się spotykać raz w miesiącu, przynajmniej, tak? Jeżeli będzie duże zainteresowanie, no to jak native jeszcze do tego dojdą, to będziemy naprawdę mieli tego sporo. No i rzecz kolejna to oczywiście podcast. Podcast Speak Up. Jeżeli chcecie na przykład sobie słuchać śniadań w drodze do pracy, czy nie wiem, czy przy bieganiu na przykład, to jest podcast Speak Up na wszystkich platformach podcastowych i też grupa angielska konwersacja, w której ostatnio się nic nie dzieje, bo jesteśmy zajęci bootcampem, natomiast jak już się to wszystko skończy i możemy otrzeć pot z czoła, to będziemy mogli do Was wrócić na grupie. Dobrze, so let's get going to our lesson. Today we are talking about 5 British sayings that are very old, but they are used today as well. And I want to know, I don't know if you can think of any, but let me know in the comments if you know any English sayings or idioms, not and, but or idioms,
does something come to mind? Does something come to mind? What kind of English sayings or idioms do you know? Let me know in the comments. Today we are going to talk about these. We are going to talk about some of the sayings that I found. I found actually a very interesting article that had a lot of these. So I chose 5 that were kind of useful and that I heard people used before. Because some there, I can't remember, but there were like 50 or 100 of them, and some of them were not used anymore. They were just really old. So I thought, what's the point of teaching you that, right? So I chose a couple that are used today. So the first one, okay. So the first one, sorry, 1 second. Okay. So the first one is, pardon my French. Pardon my French. Pardon my French is used when you used a bad word or you cursed. Okay? When you curse, you use bad words. Okay? So, when you use some of the English bad words, you can, if you want to be polite, of course, if you want to be polite, you can say, pardon my French. So, you can say, it is fucking cold today, right? Pardon my French. Okay? So, the pardon my French is to apologize, it is used to apologize for cursing. Alright? So, this one is your first saying, and it is very easy to remember. Pardon my French. The second one is to have a gander. To have a gander. To have a gander is to look at something. There are so many people who came to have a gander at the exhibition. Actually, to be honest, I found this in this article. I found this expression in the article, and I completely forgot about this expression for some reason. And I was like, oh, yeah, I kind of, now I remember this, right? I just realized I remember this saying. And I don't really hear people saying it. I know that it exists, but I haven't heard many people use it. But yesterday I was watching The Office. I'm sure some of you, I know that you know this TV show, The Office, the comedy show. And there was a woman who used that expression. She said, let me have a gander. Very nice expression that means exactly the same as to look at something. So you can say, oh, I went to have a gander at the exhibition, or my grandma always has a gander at the neighbors. Okay, so it is to look, to peek at something, to observe something, something like that. So we had pardon my French and to have a gander. Next one is very commonly used. It is a very popular saying, and it is chaffed to bits. Chaffed to bits. Chaffed to bits means feeling happy. Okay, so if you are very happy, you chaffed. Okay, so for example, I'm going to Spain tomorrow. I'm chaffed to bits. You don't have to use to bits. This one here, you don't have to use it. You can use just chaffed. Okay, if someone is chaffed, that means that they are very happy. They are very proud of themselves. Sometimes, like not proud, but like
very happy with what they did, for example, right? So, oh, you look chuffed. Why are you chuffed, right? So, when someone is happy, they are chuffed. You can also say chuffed to bits. My coffee is already cold. I don't like it. I talk too much. That's why I don't drink enough coffee. I talk too much. Okay, chuffed to bits. Next one is, I love this one. This one is nice. Snug as a bug in a rug. Okay, so when you are snug as a bug in a rug, you are in an extremely comfortable or cozy position. Okay, so if you are, for example, it is cold outside and you are like inside in your warm house when you have heating and it's all very nice and cozy and you have a blanket around you, you can say, oh, you are snug as a bug in a rug. Also, you can use this in the movies, for example. This expression is used when you put children to bed. So when you tuck someone in, we say you tuck someone in is when you put someone in bed and you put the duvet around them. Okay, so like you tuck them. And you can also say, oh, you look so snug as a bug in a rug, right? So it is used very often towards children. When they are in bed, they are very cozy, they are very comfortable. You can use that when you talk about them or with them as well. So during last winter, we made fire in the fireplace. It was so cozy. We were snug as a bug in a rug. Okay, so that's the one, another one. And the last one, very interesting, is to see a man about a dog. To see a man about a dog, it is used to say you are going somewhere, but you don't want to say where. For example, to the toilet. But it can also mean that you went somewhere to do something bad. So this is this can be used as an expression to say. So people before they didn't want to say that they were going to the toilet, right? They didn't say, oh, like let's say we are in a restaurant and I'm getting up and going somewhere and someone asks me, oh, Joanna, where are you going? And I don't want to say I'm going to the toilet. Maybe because it is considered a little bit, I don't know, too like indiscreet maybe. So I can say that I'm going to see a man about a dog. But also it is a slang where you, let's say you're a criminal and you went to steal something or I don't know, you did something bad, okay? And you don't want to say what you did, so you can say, I went to see a man about a dog. So, I'm sorry, I need to see a man about a dog. I'll be back in a moment. So this here can mean that you're going to the toilet. Okay, you don't really need to say I'm going to the toilet. You can use this nice and very discreet expression to say that you're going to pee, for example. All right, so let's have a look at these again, just to review. So the first one is pardon my French. So it is used when you use the bad word and you curse. So here you have to remember that we use pardon my French after we used the bad word. Okay, not before. Oh, actually, we can use before. Sorry, we can use, oh, pardon my French, and then we can curse. That's true. We can use it before or after. To have a gander, we can look at something. So when we have a peek, we observe something. There was an accident, for example, and you stopped to have a gander. Yeah. So you stopped to look at the accident. Chuffed to bits it means to feel happy, to feel excited about something as well.
So if you're going to Spain tomorrow, you're very chuffed to bits for sure, because it's gonna be warm and hot, and you're gonna drink and eat paella and just have fun. Yeah, so chuffed to bits. Next one is snug as a bug in a rug. It means that you are extremely comfortable or cozy. If you're sitting in front of a fire, if you have a blanket around you, if you are in bed, very comfortable in bed, you can also use that. And to see a man about a dog, it is used when you want to say that you're going somewhere but you don't want to say where. So you can use it when you go to the toilet, but you can also use like an example that comes to my mind. Your mom would ask you, you are a teenager and you're going to outside to do something, and your mom is trying to find out where you're going and you don't want to say where. So you can say, oh, I'm going to see a man about a dog, right? So you can use that expression too. Okay, I hope that you remember these. So let's have a look at our quiz, of course. And let me set it up first. Okay, so you used about a word, so you can say, pardon my French, pardon my Dutch, or pardon my English. You can say, what do you say, A, B, or C? Let me know in the comments. What do you say when you use about a word? So when you cursed, yeah, we say to curse is to use, I will write it for you. Magda said, you know, I am a big lover of idioms, but I have not known them. I am glad that you learned something today. Okay, so what do you say when you used a bad word? When you cursed, Magda says A. Yes, it is A. Pardon my French. It is, I'm sorry, I cursed, I used a bad word. Mariola, very good, well done. Good job. Pavel, excellent. Okay, so pardon my French, of course, means I am sorry, I cursed. I'm sorry for my bad, not English, but my bad word. Something I wanted to tell you. Oh yeah, okay, I know what I wanted to tell you. If you are interested in some more, to go Dutch. Okay, because we had pardon my French. So we have an expression called, it is not called, but we have an expression to go Dutch, okay? And to go Dutch, okay, to go Dutch, maybe with a capital letter, not small letter, to go Dutch, it means to split the bill between people after a dinner in a restaurant. Okay, so when you go to a restaurant with your friends and you all ate food, let's say usually maybe something like tapas, right? Spanish tapas, or something that when you shared something and you had some drinks and everything, and then the bill comes. So instead of paying for each of you, you just basically take the bill and you split it. So that means to go Dutch. We can say, let's go Dutch. Let's go Dutch. Okay, so we can also say it when you want to divide the bill between yourselves. Remember that we say French, Dutch, when we write French, Dutch, English is a capital letter, czyli duża litera. It's very important. It's not like in Polish, okay? Alright, next one is, there was an accident and people are stopping to look. They are having a laugh, having a gander, or having a gender. Okay, so there was an accident and people are stopping to look. They are having a laugh, having a gander, or having a gender. Let me know in the comments, what do you think?
What do you think? What is the right answer? What is the right answer here? Let me know in the comments. Mariola was first. As I said, now I see these expressions everywhere. Seriously, like I haven't heard to have a gander before, and now I can hear it everywhere. And Pavel, yes, Mariola and Pavel say be, and it is be, of course. Having Anna also, very good. Having a gander, yes. So there was an accident, and people are stopping and having a gander. Instead of that saying to have a look, to look, we can say that they are having a gander. Perfect. Good job, guys. Well done. Okay, you got a new job. You are shoved to bits, cheered to bits, or chaffed to bits. Once you answer this one, I will tell you something. So, chuffed, cheered, or chaffed. When you are very happy, okay? You are very happy, so you are chuffed, cheered, or chaffed. What do you think? Let me know in the comments. Let me know in the comments. Anna was first. Mariola, very good, and Pavel, excellent. Chaffed to bits, yeah? You can also say chaffed. So you can say, oh, I got a new job, I'm so chaffed. I used the word chaffed a lot. It is, I don't know, I just got that from when I lived in the UK, and I always use that. I think it's a fun one to say. There is also a word, chav, which is, I can't remember how you spell it, but I think like this. I am not sure though, okay? So it is this one, and you will hear if you are interested in British English or you are in the UK, you will hear this quite often. So chav is a person, okay, that is like our dresiarz. It's actually they wear also tracksuits, and very often they have a very specific style of dressing, and we call them. It's not a very nice word, but people use it a lot when they describe that kind of person. So very often young people are called like this, and it's just a description of a person who is not. It's not from a rich background. Let's say it's uneducated, and when you see them on the street, you know that they chaffs. So this is not the same word. If you are interested in the British English, chaff, as I said before, I am chaffed. It means to be happy. So it is spelled, as you can see here, it is CHUF. Okay, the other one is CHUV, I think, but I'm not sure. I know that it's a different spelling. I can't remember which one it is. Okay, so you are in a house with a fireplace. It's very cozy. You are wrapped in a blanket, and you are snug as a bug in a rug, snuggled as a bag in a rug, or snug as a bite in a rug. It's a very, very long one, I know. But which one would that be? You are in a house, so you're very cozy, you are very comfortable, you are there you are maybe with a glass of wine or something nice to drink, or cocoa maybe, or chocolate, hot chocolate. I can see that. And what are you?
You are A, B, or C. Snug, snuggled, or snug as a bite in a rug. What do you think? A, B, or C? Mariola is today very active. Paweł also, and I think Anna probably as well. So Mariola and Paweł, they say something different. So which one is it, A or B? Okay, so here A is the correct answer. A is the correct answer. You are snug as a bug in a rug. Snuggled, there's Anna. Snuggled is a different thing to snuggle. To snuggle is to hug someone, right? When you are... It's not, in Polish we would say przytulać, but it's not really the same. Okay, this is actually also very important. We have quite a lot of time today, so I'm just giving you some extra information here. So hug and snuggle. Okay, so hug is you meet a friend and you hug them, right? You're like, oh, hello. Oh, I haven't seen you for a long time. You know, you're just so happy, you're chuffed to see them. But snuggle is when you are in bed, maybe, with your kids. You can also snuggle your children or your husband or wife. And you're very intimate with them, right? You're really close and you're lying down, usually under a blanket. And you just like hug together and you're like nice. So it is a more intimate snuggle. Okay, good job. So coming back to this one, of course, A is the correct answer. Oh, Paweł said A, of course. Yes, A is the correct answer. You are snug as a bug in a rug. Very good. And the last one, you are meeting a friend for a coffee. Suddenly, you need to go to the bathroom. You say, I'm sorry, I need to go and see a mom about a dog. I'm sorry, I need to go and see a man about a dog. Or I'm sorry, I need to go and see a boy about a dog. It's also full on, quite long to say. It is quite, this is also a kind of an interesting thing because, of course, in English, when we talk, in English, we shorten the words, right? We try to shorten the sentences, so because we are lazy and we just want to say something very fast. But here, not so much, right? It's easier to say I'm going to the toilet than something else. But in this case, it is what it is. Everyone says B, and of course it is B. I'm sorry, I need to go and see a man about a dog. Okay, good job, everyone. I can see that my flowers are dying, my sunflowers. That's a shame. I just noticed that. Poor flowers. Okay, guys. So, what did we learn today? Let me know in the comments which idiom, which saying do you remember now? Like on top of your head, the first one that you remember. Czyli w komentarzu napiszcie, który z idiomów Wam tak zapadł w pamięć, taki jest najbardziej wryty w pamięć. Jak Was bym zapytała dzisiaj, na sam koniec, Paweł, Ania, Mariola, który z tych idiomów pamiętacie? To od razu pierwszy, który Wam przychodzi na myśl, ok? Zapiszcie w komentarzu. Paweł mówi, za młodych lat muszę sprawdzić, czy rowery stoją. Faktycznie tak. Pamiętam, jeszcze coś było. Jeszcze coś było. Były jakieś inne wyrażenia. To prawda. Tak, to prawda. Dobre. Zapomniałam zupełnie o tym, że faktycznie po polsku też się mówiło w ten sposób, nie? Okay, so I have a couple of news for the students. My students asked me to tell some news at the end, czyli jeżeli jesteście uczniami OK English, to mam dla Was parę
informacji. Więc pierwsza informacja, już Wam mówiłam, że Daniel jest z powrotem. Wielu z Was, jak Daniel poszedł na urlop, to wielu z Was zdecydowało się wrócić po jego urlopie. On miał bardzo długi urlop, ponad miesiąc. No i on już jest z powrotem i zajęcia dla osób, które nie są z bootcampu, zaczynają się od 18 kwietnia i jeżeli chcecie do Dana wrócić, to naprawdę teraz jest najlepszy czas, dlatego że później już może być problem z godzinami i dlatego namawiam Was, żeby się teraz już zapisywać, jeżeli chcecie mieć z Danielem lekcję. Naprawdę namawiam Was do tego, żeby zacząć już planować. W zasadzie 18 czy tam 20 kwiecień to wcale nie jest tak daleko, jest to 3 tygodnie, czy tam, no nie, no więcej, tak, 4, ale to bardzo szybko minie, także warto już teraz przystąpić do tego, żeby się zacząć organizować, planować i organizować sobie wiosnę pod względem nauki angielskiego. W OK English mamy też nowe płatności, nowy system płatności. Jest on w fazie testowania teraz, póki co. Nie wiem, jak to będzie dalej, czy będą ludzie z tego korzystali. Wysłałam już uczniom wiadomości odnośnie tego. System ten pozwala Wam na logowanie do systemu bookowania, bo wcześniej było tak, że płaciliście i później musieliście się logować do systemu bookowania, tam bookowaliście lekcje, ale nigdy nie widzieliście, ile lekcji z pakietu Wam zostało, ile jeszcze, kiedy macie je zarezerwowane, nie mieliście w ogóle kontroli nad tym i musieliście do mnie pisać, żeby Wam na przykład zmieniła lekcję. Teraz jest tak, że jeżeli przez ten system płacicie, to możecie się od razu automatycznie do tego systemu bookować i Wam pokazuje, ile macie lekcji, ile Wam zostało, kiedy macie je zabukowane, możecie je przesuwać, odwoływać sami, także to daje Wam właśnie trochę więcej kontroli i to jest taki dodatkowy system płatności. Zobaczymy, czy będziecie z tego korzystali. Jeżeli będziecie dużo korzystali, to zostaniemy tylko i wyłącznie przy tym. Minusem tego systemu jest to, że jest tylko płatność kartą i niestety nie ma przelewów ani nic innego, także to jest taki być może minus dla niektórych, natomiast ten stary system płatności, który mieliśmy wcześniej, który tam mógł być, tam były przelewy, był blik, były te inne różne opcje i to nadal jest, więc można z tego korzystać, tylko ten system niestety nie daje Wam takiej możliwości kontroli nad lekcjami. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o takie newsy. Tak, jeżeli Was tutaj nie było jeszcze, to przypominam, że do płatnego webinaru, na płatny webinar można zapisywać się na listę zainteresowanych. Podaję znowu link w komentarzu. Myślę, że będzie fajnie się spotkać na takim webinarze, takim prawdziwej lekcji razem. I tym bardziej, że cena jest naprawdę bardzo atrakcyjna, a dosyć dużo dostajecie w zamian, także zapraszam, naprawdę zapraszam, będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie ze mną. A dla tych, którzy chcą więcej, którzy chcą taką super VIP obsługę i chcą mieć 1 na 1 zajęcia z prawdziwym native'em, nie z takim udawanym native'em jak ja, tylko z prawdziwym native'em i chcą podszkolić angielski, chcecie zacząć mówić po angielsku, chcecie naprawdę przełamać bariery i w końcu rozmawiać w języku angielskim z native'em, do tego mieć zajęcia, które są dopasowane do Was. Chcecie się uczyć z kimś, kto naprawdę poświęca dużo czasu i energii na przygotowanie Wam zajęć, to nasi native'i na Was czekają. Ja najpierw robię z Wami konsultacje, zbieram wszystkie informacje, przekazuję native'owi, native przygotowuje pierwsze zajęcia na podstawie tej informacji, później po tych pierwszych zajęciach przygotowuje resztę materiałów i naprawdę dokładamy wszelkich starań, aby te zajęcia były do Was dopasowane, żeby nauczyciel był do Was dopasowany, żebyście naprawdę byli zadowoleni z tych lekcji. Mam nadzieję, że się zobaczymy na konsultacji. I oczywiście zaraz Wam podeślę link do strony, jeżeli chcecie się zapisać na konsultację, przyjść na wstępną konsultację, zapisać się na lekcję, zobaczyć, jak te lekcje działają, czy faktycznie są dla Was, to
Zostawiam link, tam jest formularz kontaktowy na stronie. Dobrze, moi drodzy. Okay, so how is everyone? Co tutaj napisaliście? Anna mówi chuffed to bits. A Paweł mówi I like snug as a bug in a rug. I hope that you will remember this from today. I hope that you will remember this and you will use it. You will surprise if you speak to a British person. You will surprise them that you know this saying for sure, you know, because sometimes it's very, especially like for example, chuffed to bits. It's very British, so you may surprise someone a lot if you use that. Okay, my dear all, I hope that you learned something. Moi drodzy, jak zawsze, kciuk w górę, bo tutaj jesteśmy na YouTubie, więc tych opcji jest trochę mniej, więc poproszę o kciuka w górę, poproszę o nie wiem, jakąś reakcję do tego wideo, jeżeli Wam się podobało, jeżeli z przyjemnością tutaj byliście i jeżeli czegoś się nauczyliście, to poproszę. Oczywiście poproszę o podzielenie się tym wideo z innymi. Jeżeli znacie kogoś, kto szuka jakichś materiałów, kto chciałby przyjść na zajęcia tego typu w poniedziałki na śniadanie, to podzielcie się tym wideo z innymi. A ja będę kończyć, so thank you very much for coming today. It was a pleasure teaching you. And good vibes, Mariola says. Yes, good vibes. And we are seeing each other next week, Monday the 28th. No. What date is that? Today is 28. What is the next week? Oh my God. Can you imagine? I'm really... 4th of April is next week? Are you kidding me? What? That's crazy. I thought for some reason, I thought the 28th was next week. My God. Okay. That's good to know, because for some reason, I thought that there was one extra week. But it's not. It's already April. This week is already April, on Friday. Wow. Can you imagine? Like, the time flies. Really, the time flies. We just had Christmas yesterday. You know? Yeah, you're saying 4th of April is next week. Yeah. My gosh. I'm shocked. I'm shocked. I need to have a look in my calendar and start... I probably need to maybe move some things, because I thought that I had one more week, but I don't. Skoro mamy 4 w następnym tygodniu, to ja muszę zacząć ostro pracować nad tym webinarem płatnym, bo ja tutaj sobie myślałam, mam jeszcze 1 tydzień, to ja jeszcze sobie tutaj to porobię, tutaj zrobię, to tam, jeszcze pomyślę nad tym, a jak to już jest 4 w następnym tygodniu, to ja muszę, się naprawdę wziąć za siebie. Mój Boże. Dobra, słuchajcie, kończę. It's not prima aprilis. Prima aprilis. Prima aprilis. In English we say April's Fool's Day. April Fool's Day. Sorry, not April's, but April Fool's Day. Yeah, prima aprilis. Okay, so I will see you on the 4th of April next week. So see you in April, everyone, at 9 a.m. But this time on Facebook, okay? And not on YouTube, on Facebook. Thank you so much. See you. Bye-bye.